Stell dir vor, du farst abends. Inspannt nach Hause, die Straßen sind leer. Du fühlst dich sicher und plötzlich flackert im Rückspiegel das Blaulicht. Dein Puls rast. Du farst. Rex ran und schon klopft es in der Scheibe. Der Beamt macht die typisch Gestfinger Zeichen, dan nach unten. Zeichen, das universell Zeichen für Scheibe runter. Und jetzt was tust du in diesem Sekunden Bruchteil? Darüber den Recht und modlicherweise. Über den gesamten weiteren Abend. Entschieden kann? Genau das ist die Frage, die ich dir Hut nicht nur stellen, sondern mit dir. Bis ins letzte Detail durchgehen will. Weißt du wirklich, was du tun musst? Wenn die Polizei verlangt, dass du dein Fenster herunterlässt? Und noch wichtiger, weißt du, was du auf gar keinen Fall tun solltest? Schreib es mir gern in die Kommentar. Ob du in so einer Situation schon mal unsicher warst, den glaub mir, du bist damit nicht allein. Die meisten Menschen reagieren in dem Moment einfach aus Angst oder aus dem Automatisken. Gehorsam, den wir seit der Kindheit very nerlicht haben. Autoritätspersonen sagen, mach das und wir machen es. Aber genau hier liegt der Punkt, der dich im Zweifelsfall ein Mensch ärgert. Seit und sogar Geld kosten kann. Ich will hut mit dir zusammen ein Situation durchspielen, die auf den ersten Blick total banal wirkt, aber rechtlich gesehen ein echtes Minenfeld sein kann. Wir reden über die Machtverhältnis zwischen dir und dem Staat, über den Grundrecht, über die genauen Befugnis der Polizei und darüber, wie du dich verhalten kannst, unrespektlos zu wirken, aber trotzdem den Recht vollumfänglich warst. Beaver wir in die konkret Handlungsanweisung einsteigen. Müssen wir kurz über ein paar Grundlagen sprechen, die wir Autofahrer einfach nicht kennen. Ich bin kein Anwalt, aber ich habe Michigan intensiv mit der Rechtslage auseinandergesetzt. Und was ich dir jetzt basiert auf der ganzigen Rechtsprechung, auf Arteilen, die genau die Situationen betreffen und auf den Erfahrungen von Verkehrsrechtsexperten. Es geht nicht darum, gegen die Polizei zu sein oder ein Grundhaltung der Verweigerung zu fahren. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass es ein Polizei gibt, die für Ordnung sorgt. Aber ich bin auch ein Verfechter der Idee, dass man nur dann ein souveräner Bürger ist, wenn man sein Recht kennt. Und dazu gehört eben auch zu wissen, wann man etwas tun muss und wann man es nicht tun muss. Fangen wir mit der grundlegenden Fragen. Warum will die Polizei überhaupt, dass du dein Fenster herunterlässt? Die Beamten haben verschieden Grund dafür. Der offensichtlichste ist die Communication. Sie wollen mit dir sprechen, den Fahrzeugpapier sehen, vielleicht einen Alkoholtest durchführen oder einfach nur den Ausweis kontrollieren. Das ist Job und das ist in den allermeisten Fallen auch völlig legitim. Aber und das ist ein großes Aber die Art und Weise. We see dies Communication erzwingen. Ist rechtlich nicht immer wasserdicht. Willi bin nutzen dies just, diocese. Zeigen und runterdrucken als ein Art verbal Anweisung. Sie erwarten, dass
du sofort Johorst und wenn du nicht. Sofort Johorst, word oft die Skeen. Gefahren. Warum machen Sie nicht zu? Haben Sie was zu verbergen? Dies psychologisch Drucksituation ist. Genau das, worauf du vorbereitet sein musst. Denn dem Moment, wo du das Fenster runterlässt, gibst du nicht nur die Sicht auf dein Fahrzeuginners. Free, sondern du erlaubst den Beamten unter Umständen auf Geruch wahrzunehmen, den Reaktionen zu beobachten und in den Privatsphäre einzudringen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, den wir nicht kennen. Du bist nicht automatisch verpflichtet, dein Fenster vollständig herunterlassen. Die Rechtsprechung ist hier sehr klar. Wenn die Polizei ein allgemeine Verkehrskontrolle durchführt, also ein sogenannte Routinemäßige Kontrolle ohne konkreten Verdacht, dann hast du das Recht, dein Fenster so weit zu öffnen, dass ein Communication möglich ist. Das bedeutet, ein Spalt von 2-3 cm reicht. Vollgaus du kannst durch diesen Spalt den Papier durchreichen. Du kannst durch diesen Spalt mit den Beamten sprechen. Mehr ist nicht notwendig. Warum ist das so wichtig? Weil die Polizei bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nicht das Recht hat, ohne weiteres in dein Fahrzeug hineinzukommen oder nach Anhaltspunkten für Straftaten zu suchen. Dein Auto gilt in diesem Moment als geschützter Raum. Die Beamten dürfen nicht einfach so einen Blick in die Fußraum werfen. Sie dürfen nicht riechen, ob die Violette Cannabisgeruch im Auto ist und sie dürfen nicht sehen, ob auf dem Beifahrersitz etwas liegt, was sie interessieren könnte. All das wäre ein Eingriff in den Privatsphäre, der einer besonderen Rechtsgrundlage bedarf. Und hier wird es richtig interessant. Wenn du das Fenster komplett runterlässt, dann ermöglichst du den Beamten genau das. Du gibst ihnen die Sicht, du gibst ihnen den Jerek, du gibst ihnen die Möglichkeit, den Reaktionen komplett zu beobachten. Und das ist kein Übertreibung. Es gibt unzählige Urteile, in denen genau das ein Rolle gespielt hat. Ein Klassiker. Jemand lässt das Fenster runter, der Beamt riecht Alkoholodor. Cannabis und plötzlich wird aus einer einfachen Verkehrskontrolle ein Verdacht abhängig durch solchen Odor. Ein Blutentenem Eingeordnet. Hat die Person das Fenster nur einen Spalt Jeffnet, where der Jerek nicht so stark nach außen gedrungen und der Verdacht where Violite gar nicht erst entstanden. Ich will damit nicht sagen, dass du etwas zu verbergen haben musst, aber es geht ums Prinzip. Es geht darum, dass du nicht mehr Preis gibst, als du Preis geben musst und das ist ein gutes Recht. Die Polizei ist nicht dein Freund, mit dem du dich auf ein Plotterei einlässt, worin du dein ganzes Auto zur Schau stellst. Die Polizei ist ein Behörde, die in diesem Moment ein staatlich Aufgabe erfüllt und du bist in diesem Moment nicht untergeben.